started, right? Okay. Yes. Yeah, we're on. We're on. Boker Tov, Shua Tov. Just want to make sure we're on. Yes, it's recording. Okay. We're live. Live in Holy Land. I want to backtrack a little. You know, yesterday I went forward on Erev Shabbos, Friday. I talked about Reb Chaskell Sarna, whose yahrzeit was Vav Elul, because it was Hey Elul, and now it's Zion Elul. And I want to talk again about Vav Elul because it's the yahrzeit. It was the yahrzeit of Reb Yom Tov Lippman Heller, the Tosfos Yom Tov. So I wanted to say a few words about him. However, again, I heard, unfortunately, the tragic news that we lost our 900th soldier, the 900th since the beginning of the war, Aryeh Lubliner ben Eshloshim va'arba Mikiryat Bialik, Shehaya lo hishir acharav Ishto Barbara V'tinok ben Tesha Chadashim Hu haya oleh. It was an oleh, an immigrant from Brazil, she from Spain, and haya takrit yeri b'Chan Yunis וזה 456. It's friendly fire. סליחה? It's friendly fire. I didn't even want to mention it, but it's true. For the Tchilat, from the 456, from the beginning of the Timron Aza, from the Aza. I had a pachad when I saw that because I know... You know name Lee Bliner? I know somebody in the Tzavav, I know him very well. His name is Ariel Lubiner. Lubiner, not Lubliner. And this was Lubliner. Yeah, so... And I took a double take. But isn't it tragic? He's 34 years old, Miluim. And, everyone is terrible, and numbers are terrible. We should only know Yeshuos, and the neshamas, the heilige neshamas should have an aliyah every time. It should be a chus megin aleinu. Anyway, so I wanted to talk about, even though today is Zion Elul and I have a whole on Reuven Margolius, the Margolius Hayam. Margolius Hayam. Yeah, that's today's yahrzeit. Masu. But we wanted a little Tosfos He was a Yom Tov. librarian, you know that? Yes, they talk about it. You know about that, okay. Nice. Goin oilo, mamas, goin oilo. Okay, so, you know what? Even before we do our yahrzeit, sometimes we leave our Tehillim for the last minute, so let's do it in the first minute. And what happened is I erased my Tehillim on Friday, so guess what? I did a solo. And let's do this. Kuf Lamed Chet. תחייבני יודוך הארץ כי שמעו בנפיך כי גדול כי רם ושפר יראה ממרחק חייני ימינך אדוני חסדך לעולם אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנסונים בצרה ראו בשביה עומדים בין בים ובין ביבשה
המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם מצרה, לרווחה ומאפל אל ירה, ומשיב בגאולה עשה, בגאולה ובזמן קריב. ונאמר אמן. ודוד המלך זעק למזמור, אותך ich will der Rabbanu Shalom Leuben b'chol libi mit mein ganzer Herz. Oitcha is to love? Leuben, no, we learned Leuben is to praise. Leuben, Lamed Vav Yud Beis Nen, is an old word that we've had a long time ago, is to praise, not to love. So I say to love. To love you is to know you. Oh, anyway. Yeah, it's slipping out. Lieben, ich weiß nicht. Ich hab dir lieb. Lib. You know, women's lib, ad lib. So Leuben is to praise. Right. B'chol libi. Okay, there's our Yiddish word for the day. Mit mein ganzer Herz. It was worth coming just for that. Oh, you asked for it. I want to praise you for that. Ich leib dich. Neged Elohim, an kegen der Herren, azamrecha, will ich singen zu dir, die Herren und Dayanim, wenn unser wird angerufen, Elohim, weil sie führen euch die göttliche Gesetzen bei den Menschen. And I think I actually wrote down göttliche, let's see if I wrote it down someplace. Not to be confused with etlicha. Right. Let me just see. Because I added a page, so I covered it up. Let's see if I have it. No, I don't. Etlicha, several. Yeah. To me, it would make sense several, but I think I looked it up and it had something else. Getlicha, right? So I do not have. Oh, there it is. Getlicha, divine. From God. God. So you would think it was Getlicha, like you said, several. But anyway, divine, Getlicha. That's etlicha. Okay, so we're talking about, I think, because Tzvi was so taken back about Magolius, Yam will do him first. Rabbi Reuven ben Moshe Margulis Nolad. We used his sefer all the time in Sanhedrin. Yes. Magolius Yom is on Sanhedrin. That's right, exactly. But he was born in Lemberg, Lvov, in Galicia, ב-1889 ונפטר בתל אביב. בזין אלול ב-1971. היה בן משפחה חסידית, נתייחד מאביו שהיה סוחר ותלמיד חכם מובהק בגיל 14. His father was nifter when he was 14, and his father was a merchant and a Talmud Chacham Muvak. And at 14, Azar li'imo b'mischar ad gil 17. From 14 to 17, he helped out in the business. Torah lamad b'shas halayla, and he spent the night learning. B'shnat 1908, nasa li'isha et chaya bat remeir shain, la'achar sheniftra, and Nebuch, she passed away, nasa et Esther bat remeir hakohen tviva. ב-1930 רבי ראובן עסק במסחר בספרי יהדות עתיקים. And there was some library. Onidirim for rare books. There's some library that they brought from Europe to Israel. It's this whole story. התעמק בתורה. ספרו הראשון היה על תולדות המהרש"א ודרכי לימודו. הוסמך לרבנות בשנת 1914 על ידי רב משה בבד, רבא של לבוב, רב מאיר אורך, רבא של בוצ'ניץ'. אחר כך נמלט עם בוצ'אץ'. אחר כך נמלט עם משפחתו מפני הפלישה הרוסית לווינה. כשנקרא לצבא האוסטרי חזר ללבוב, הסתתר בחדר מבודד למשך שנתיים ולמד תורה יום ולילה. בלילה היה רובץ
Ala Ritzpah, he would spread himself out on the Ritzpah, the Kotev Chidushov, the Or Ha'esh, Betanur. Yizhar Shalol Hadik Ma'or, Acher, Kedei, Shalom Su'u, Habolshim, Achar, Mishdamtim. Mishakta Ha'aretz, Hikdish Bizmano, Gam Lefulat Ziburit, Haya Rosh Ezorish Mizrachi. Imanalei Beitz HaYisomim, Imanalei HaSifriya, Pirsem Habe Mamorim Toraniim. Mishnat 1935, Ol Reb Reuven le'Eretz Yisrael, v'haya menahel HaSifriya Toranit, al Shem HaRambam b'Tel Aviv. Asaf 20,000 Nispachim b'kesher l'Toldos Gedolei Yisrael. Hinhig catalog b'shita miyuchedet shehu himtzi, shehaya l'mor derech meir me'inayim l'lomdim u'l'chokrim. Yitzirato HaSifrutit nitan l'chalek l'shlosh chesugim: Talmud v'halacha, Margilios Hayam, al Sanhedrin, Kav Bashamayim. Kav is Mea V'Shnayim, so al Shas, Nefesh Chaya, al Orachaim, Yisod HaMishnah, Varichato, L'Cheker, Shmos V'Chinuyim B'Talmud, Mechkorim B'Darchei Talmud, HaMikra V'Meforos. Wow, he's so prolific. Yeah, he is amazing. And then Kabbalas V'Chasidus, Sharei Zohar, Hashvar Zorim, Sifrut Chazal, Ba'aguda B'Halacha, Malachei Elyon, Rishimas HaMalachim, and his Korim Makoros. Imagine, he named all the angels that are mentioned in all the Makoros, and he talked about them. Tikunei HaZohar, Zohar Chodosh, and Nitzutze Zohar. Told us Anshe Shem, Hilula de Tzadiki, Arab Chaim Eitar, Arachaim, Avram ben Avram, V'od. Milvad Kol Zeh Hotzi Sifrei Kadmonim, Emavosa Eros Melchemes Hashem, Rabbi Avram ben Rambam Shalosh Shus Ben Hashemayim, Rabbi Yaakov Mamris, Vikuach Ramban, Vikuach Rabbi Chiel Me Paris, Sefer Chasidim, Od Pirsei Mamarim Rabim Bebate Eis. Rabbi Milabavich, Shekiba al Sifro Nitzotze Or, Samach Ma'od Birechotob Hitrakshut. Okay, so Ad Khan moving Margolius. Let's go back to the Taisvus Yontov. I know in this chat we have Heller. You know, there are a lot of Hellers who say they stamp. Stamp, that's a Yiddish word. Stamped. They come from Yichus. Originate. So Gershon Shaul Yom Tov. Most people know him as Yom Tov, but his real name is Gershon Shaul Yom Tov Lipman ben Nassan Halevi Heller, Nolad Bavaria, Bishnat 1579, ונפטר בקרקוב ב-1654. רבו היה מר"ל מפראג. נוסף על ידיעותו מרובה בש"ס, פוסקים עסק גם בקבלה, פילוסופיה, דקדוק, לשון הקודש, מתמטיקה, אסטרונומיה, מדעי טבע. כאשר היה בן 18, נתמנה לדיין בפראג. בו כיהן 28 שנה. Okay, so on that note, let me ask you: do you have any use of word, or you keep hitting? I keep 100? hitting 100. Wow, I don't know. You got to share with us. I want to loib you. I want to praise you. For your. Ich will dich loben. Loiben. Okay, Ms. Oleben. Leben lange Jahren. Leben lange Jahren. Amen. Here we go. What's going on with Elchanan? Do you know? He looks very down. No, I think he's same. Okay? Yeah, he's okay. Just give him a candy, and he'll make believe here. Okay. Oh, what's got? Let me go. It was talking to me. Did you hear it? Said something. Here we are. אנחנו כאן. אתה הולך לטייל, נכון? Spazieren. Constitutional. Did you know that? That's the word in English? I just read an article yesterday, just came up, an article about the chashivus of walking 30 minutes a day. Really? Unbelievable. Where did you see it? I don't know, I'll send it to you. It popped up. It was I got an email, and it said it reduces the
outs min hashamayim. But derech hateva, it reduces early death by at least 20%. Wow. 30 minutes a day. It's good for the To walk. Just to walk. I just want to tell you something. I figured, even though I don't do my 30 minutes, and I should, but when I walk to shul, that's already 10 minutes each way. Okay. You got it? You know what I'm saying? Very good. And even walking to your car Right. today, Right. I got you. So look, you're adding life to me. Right. Just keep parking in Har Zion. No way. Don't do that. Then you take a bus. Then I take a bus, that's true. Anyway, 30 minutes a day takes the Yetzirah, Malach HaMovis away. Keeps Keeps the the Malach HaMovis away. keeps the MH away. Okay. Anyway, a guten Tag, Yom Tov, Chaim Tovim. There we go. The Peugeot moves away, and also we get to see they're still building across the street. That's number 8 Diskin. I'm 5 Diskin. Here we go. Okay, we're going to continue talking about Rabbi Yom Lippman Heller, and I will read the name of the Cholim that we are learning for their schus. And again, I'll mention it's just on the chilly side a little. I saw someone with a scarf. Eiti mishum seif. Kan. Nice and cool. They say keep cool. That's what we're doing over here. So, v'hitparsem al gadluto b'torah v'tor midotov. Arkacha chaya rav b'Nicholsburg. Arkacha od b'oto shana nivchal la'bezdin b'Vina. Hu haya ma'od me'urav b'chayei ha'kihila. הפעיל עץ על שלטונות, ובשנת 1627 חזר לפראג, מתנגדיו הלשינו עליו שהוא מגן על התלמוד, לאחר שנשרפו מספרי התלמוד בפקודת האפיפיור, נידון למוות, אבל הצליחו לפעול אצל הקיסר פרדיננד השני, להמיר את העונש לכופר, רב ובית סוהר. את יום ה' תמוז, יום המשפט שלו, קבע לכל משפחתו לתענית לדורות. בשנת 1631 עבר ללובלין, משם לבריסק, ונמרוב, והיה 9 שנים רב בוואדימיר וילינסק, היה מראשי המדברים בוועד 4 ארצות, פעל נגד הנוהל לקנות רבנות בכסף, וזה גרם לו להרבה שונאים. בשנת 1643, אחר פטירת הבח, רבי יואל סירקוש, נבחר במקומו כרבה של קרקוב. פעל רבות לפתור בעיות הגונות. כשנפטר העירו עליו, לא הניח אחריו מאות לקנות תכריכים, אף שהיה אב בית דין של קרקוב, וכל זה מפני שלא פשט ידו במומן שאין של יושר. חיבר הרבה ספרים, נתפרסם במיוחד בפירושו למשנייס בפרטנו בשם תוספות יונטוב. קיצור של הפירוש הזה בשם עיקר תוספות יונטוב, הכין 150 שנה אחריו במשולם בן יואל כץ. עוד חיבר ספר טוב טעם, פירוש על חלקי הקבלה של ספר רבינו בחיה. משאר חיבוריו מעדני מלך ולחם חמודות, צורת בית המקדוש, לפי נבואת יחזקאל, מלבושי יום טוב, השגות וחידושים על הלבוש ועוד. חיבר גם כינס על גזירת ת"ק ות"ת. רבי יום טוב עשה שאלות חלום לדעת על מה נגזרה גזירת ת"ק ות"ת, השיב לו כי הגזירה הייתה משום עמי הארץ המשיחים שיחה בתהילה בית כנסת. הוא תיקן משבח מיוחד באלו שאין מדברים בשעת קריאת התורה, ואתמול במניין שלנו אמרנו במיוחד את המשבח הזה לזכר היורצייט של רבי יום טוב ליבן הלר. היום זה גם כן היורצייט של אהרון משה בן יוסף שכטר, רב שכטר
נולד ב-1928 ונפטר ב-2023, נולד בברוקלין, למד בישיבת תורס חיים של רב יצחק שמידמן, אחר כך ישיבת רב חיים בלין, היה תלמיד מובהק לרב יצחק הוטנר, ב-1954 מונה לראש מספתא בישיבת חיים בלין, ב-1981 היה לראש ישיבה. הצטרף למועצת גדולי תורה וחיבר עבודת אהרון. היום זה גם כן היורצייט של אריה לייב בן אליהו לאפיון. בן, זאת אומרת, האבא שלו היה רב אליה, הלב אליהו. הוא נולד ב-1908 ונפטר ב-1979. נולד בקלם, למד בישיבת אור ישראל מסלובודקה, ואחר כך בישיבת טלז. ב-1929 למד בישיבת עץ חיים בלונדון. ב-1948 למד בכולל גייטסהד, בראשית אליהו אליעזר דסלר. ב-1952 התמנה לראש ישיבת גייטסהד, וחיבר נאוות אריה. עד כאן היורצייטים של היום. עכשיו אנחנו לומדים בזין אלו, שזה היום, את פרק שישי, המשך פרק שישי, נדחי ישראל. ואיסא בתנחומה אמר רבני, לא תהא קרישמה קלה בעיניך, מפני שיש בו רמ"ח תיבוס כנגד רמ"ח מצוות עשה שבתורה, communion evarim shebe'adam. Person should not take lightly the saying of Krishma. Amar Kadosh Baruch Hu, Im shamata et shali likrot Krishma b'tikuna ani ashmar et shelcha. Lakach David Mekalis Shamrenu Ki'ishon Bas Ayin, guards me like the apple of my eye. Amalei Kadosh Baruch Hu Yisrael, Shemar mitzvosai v'chayei. Kach Amar Kadosh Baruch Hu Yisrael, Shemar mitzvosai Krishma v'arvis v'shachvis v'ani mishaber etzchem shene'amar Hashem yishmarcha mikola yishmar et nafshecha. Tehillim Kaf Chav Ches Pasuk Zayin. Shayu Yisrael yotzim lemilchama alveihem mitzvah zu higino al Yisrael sheniyitzlu miyadam k'diyisa. B'Masechta Sota Mem Beis Amud Aleph Al Pasuk V'Amar Lehem Shema Yisrael Gam Alei Kadosh Baruch Hu Yisrael Fi'u Lo Kiyamtem El Krishma Shachris V'Arvis Iatem Nimsarim Yadam. Just by saying Krishma morning and evening, it's going to be save you from in a time of war. Halamadata Azchus HaGadol Sheyesh Yisrael Avur Mitzvot Krishma Shachris V'Arvis Al Kain Tzorich Ma'od Lizor Shelo Levat La Chas V'Shalom B'Shem Pam. V'Avur Zeh Yeh Hashem Ito V'Yatzilo M'Kol Sor V'Yuksuka. Zman Krishma Shel Shachris L'Chatchila Mitzvah Take Up B'Kumo Kibun Shehanetz Achama Yikor Krishma V'Yispalo. The best time to say Krishma is at the time of sunrise. Al Koponim Lo Yacher Yotem Revi'ez Hayom, should not go any later than a quarter of the day. The Oz Uzman Kima L'Kol Adam. Avras Uzman. However, if you said Krishma later than that, V'lo Kara, Afa became Kora Osam Krishma, still should say it with the brachas. Afa Pisha Lo Shuv Schar Krishma Bizmana. Even though you don't have schar of saying Krishma in its time, Shekvar Avras Man Krishma. It's as if you're learning Torah. Yeser prote zinzer ayim b'shulchan aruch siman nonches. V'inei migodo aschar makayim b'mitzvah on l'lomdem ha'onesh mi she'eino rotza l'kabel atzmo ol malchut shamayim. As great as the reward is for someone who says Krishma, one should also learn the severity of the punishment for not saying Krishma. Amr Chazal b'Shabbos Kuf Yotes Amad Beis Lo Chorva Yerushalayim Eshbil B'Shvil B'Shabitlu Krishma Shachris V'Arvis
The Yerushalayim was destroyed because they did not say Krishma in the morning and the evening. Shenamar in Yeshayahu, Perek Hey, Psukim Yud Alf and Yud Beis. Hoi mashkimei boker schar yilefu miacharei benefesh ayin yadikum hainu b'shibzman Krishma shach v'arvus hayurotfim achar shtiyas yayin v'shecher. During the time of Krishma, they, instead of saying Krishma, they drank. Chemashma pirashafik. Ksiv haya kinor v'nevel taf v'chalil v'yayin mishtehem, and they would have banquets and parties with all sorts of instruments. As Poel Hashem lo yobitu, hainu shalo somar lev yachishmol al briyosov, and they didn't take the time. They were so distracted. They never took the time to say Krishma to signify and commemorate this unity of Hashem, the fact that Hashem is one. Uksib Asrei, and the next pasuk it says, Lachen Gola Ami Biblidas, that they were, for not listening, they were sent into exile. Amr Chazal al pasuk in Yeshayahu. In Koheles, Perek Aleph, pasuk Tezvav. Mu'uvas lo tuchal letikun, that twisted or crooked cannot be made straight. Zeh b'shvil zeh shebitel Krishma. Person who has intentionally not said Krishma cannot straighten it out will be punished accordingly. And of course, we will continue with this pasuk tomorrow. And I want to wish everyone Yom Tov L'Kulam.